Ольга Володимирівна, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Дійсно, дуже рада вітати всіх після невеличкої перерви, літньої перерви. Вітати знову на міжнародно-правових брифінгах Української асоціації міжнародного права. Я би хотіла відразу так представити цей брифінг, щоб всі наші гості змогли мене почути. So today we continue to provide our international legal briefings of the Ukrainian Association of International Law after the rather short short summer break. So today we will hold a briefing on the topic, the threat to the freedom of navigation in the Azov and Black Seas, international legal dimension. Today we are witnessing that during last few years, water area of Azov and Black Sea was becoming the region of instability, region of insecurity, I would say, and region of tensions. So we need to find some international legal solutions to solve this situation, to solve this problem. And I'm sure that, and I suppose that today during our discussion, we will find maybe some answers to some challenges what we are witnessing too. And I would like to wish to everybody very fruitful discussion. And it's a pleasure for me to greet today our respected guests and speakers. Dr. Hans Armstead, who is a retired professor of strategy and international law from the U.S. Naval War College. Alexander Lott, Doctor of Philosophy and Lecturer of Administrative Law in University of Tartu. Pavlo Bogutsky, Doctor of Law and Professor of Institute of Information Security and the Law of the Ukrainian National Academy of Legal Sciences in Ukraine. Timur Korotkий, Doctor of Philosophy and Vice President of the Ukrainian Association of International Law, and also he is Research Fellow in the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, and Zakhar Tropin, Doctor of Philosophy and Associate Professor of the same Institute, the Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv. And today, Zakhar Tropin would be moderator of our meetings. So I will give the floor to moderator. So please, the floor is yours. Okay. Thank you. Hello to everybody. Hello to dear guests. So today we are starting our conversation about the freedom of navigation within the Azov, Black Sea, and Kerch Strait. I think that we will work in such a way that speakers will have the ability to present their speeches and reports, 10 minutes plus minus 1-2 minutes to each, and then questions to all speakers or to a particular speaker. It's up to you to ask them. I think that taking into account personalities of speakers, our today's languages are two languages, English and Ukrainian. So you are free to ask questions on English and Ukrainian languages. We'll try to communicate them to address speakers for them to answer your questions. Повторю українською мовою, значить, вступна частина, там, я думаю, що зрозуміла, але стосовно робочих мов, у нас робочі мови англійська, українська, і тому, будь ласка, задавайте запитання, як буде це вам зручно. Регламент такий, що у нас кожен спікер отримає 10 хвилин плюс-мінус 1-2 хвилини для своєї доповіді, і потім запитання, які ви можете поставити як всім спікерам, так і якомусь окремому, якщо у вас виникнуть питання щодо конкретної доповіді. Okay, so I think that let's start from our guest, Dr. Armstead, and his report about the freedom of navigation in the Black Sea region and Russian incursions in the Azov contiguous zone. So please, Dr. Armstead. Good afternoon. Thank you very much for inviting me. It's my
pleasure to join the Ukrainian Society Association of International Law. My first time with you, so I am very pleased for the invitation. And I look forward to the discussion with you about these areas. Well, to begin with, of course, to lay the foundation, the historical basis for freedom of navigation, law of the sea, comes from the Mare Liberum by Hugo Grotius in the beginning of the 17th century. This was the age of exploration. There were large navies, large merchant fleets sailing around the world. Grotius was focused on how to help the commerce develop and, of course, reduce the possibility of war. Nations at this particular time were focused on defining their own particular areas of control, and this was beginning to create enough tensions that many violent confrontations were beginning to take place. Actually, Grotius' work was building on a Professor de Victoria, a Spanish jurist who had written 2 generations before about the same sorts of areas. So a rudimentary law was beginning to be established that was going to deal with the control of the seas and the freedom individual ships were going to have. But the concept of a community of nations that had a common international law was very new with Grotius, and we began to accept that that was the way of the future so that nations would begin to interact with each other. Well, our principal modern legal prospect here is Article 87 of the Law of the Seas Convention, which guarantees freedom of navigation. So if you are sailing under the flag of your nation, you are sailing for peaceful purposes, you have the right to use the high seas, and you have, of course, the rights to call at ports and to be able to interact with other countries and do this in a peaceful fashion. Well, what has happened? Focusing modernly the Black Sea region, regional security, what has happened in the last few years? First of all, let me say, before I go into the incursions that the Ukraine has suffered in the Black Sea, in the Sea of Azov, the building of the bridge at the Kerch Straits, all of those things are clearly related to the violation of territorial integrity of the Ukraine, the violation of the Budapest Amendment, which of course guarantees the territorial integrity of the Ukraine. So the unlawful seizing of Crimea is at the basis of our problem today. If we look at, of course, the seizure of Crimea, now we have in the Azov Sea, now we have a new arrangement for the shoreline. That arrangement for the shoreline, of course, gives Russia the opportunity, and I think the strategic interest of seizing the Azov Sea and using it, if you will, as a national lake. That this seems to be what's happening. Now, the incursions, what is happening? Ships have been seized. 24 sailors were taken prisoner from merchant ships a number of years ago. The customs officials, the police officials of Russia have been searching vessels, international vessels as well as Ukrainian vessels, in contravention to the laws we respect in terms of freedom of navigation. Now, customarily, what one does when there is an objection to become given the legal position, a persistent objector, one uses a particular sea, typically with naval vessels that go in from time to time, that sail without permission in an area that's contested, so that we define the freedom of navigation as the positive projection of power into an area that's contested.
Now, typically, when there is a divergence between the amounts of naval power that two countries may have, this could be very dangerous. Of course, this might lead to an armed conflict, certainly to a violent interaction between the particular ships involved, but of course it could get out of hand, could get much wider. As an example, Canada claims all of the Hudson Bay as its territorial sea because it surrounds about 260 degrees of the Hudson Bay. Once a year, the United States sails typically 2 destroyers or a destroyer and an icebreaker. It's rather cold. You're familiar with frozen waters, of course, into the Hudson's Bay. And as a persistent objector, Canada is notified typically that we are coming, that American ships are sailing there. And in fact, we have a friendly relationship with the Canadians. They will sometimes send an icebreaker out just to make sure our persistent objector operation does not result in some sort of harm or disablement as to what's going on there. Well, I had 6 areas I'd like to cover. The history we go through rather quickly. You certainly all know that. I don't need to remind you of that. My concept that this is part of the territorial integrity violation to the Ukraine, I think has to be dealt with in a number of ways. And I wanted to suggest some possible strategic responses to what's going on in my 10 minutes. And I would see that as being essentially 3 areas. First, of course, the Ukraine has to be, it must be a persistent objector to this violation of law. A persistent objector, of course, to the Budapest Memorandum violation and to the unlawful operations going on in the Sea of Azov. Now, that can be done, of course, in a number of ways by sailing as many Ukrainian vessels as possible. Now, I do understand that all vessels that are taller than 33 meters, of course, will not be able to operate because of the new bridge that has been built. Also a violation of international law. This is obstructing an international waterway. So persistent objection there needs to be made in diplomatic channels, and of course, the use of Ukrainian vessels, as many vessels as possible, sailing in this area, literally overwhelm the ability of the Russian security forces, the Russian customs, to be able to stop vessels and search them. If they want to do that, they insist upon doing that. Give them so many that they are just busy with that and they can't do anything else. 2, I think this needs to be brought to the International Court of Justice. This is clearly an issue that involves multiple violations of international law, both on land and at sea. As I mentioned, I see these things as being connected, and they should be dealt with in an international forum. And thirdly, I think for the long-term security of the Ukraine, this has to be dealt with, because this is not just a Ukrainian problem in the Sea of Azov, but this, of course, has the wider region, as our distinguished leader this afternoon mentioned, that this is Black Sea regional security as an area. I think strategically the Russians are looking at a land bridge connecting with Ukrainian territory that they're interested in. And of course, what's happened in Georgia and Armenia are all related to incursions in the area around the Black Sea, must be considered together. And the Ukrainian response strategically has to be collective. This needs to be done in concert with other nations. I would like to see the Ukraine involved with the European community and, of course, with NATO, ultimately, as the use of collective defense, so that there is a more robust, more realistic ability to be able to defend the territorial integrity of the Ukraine. Thank you very much. Thank you, Professor Armstead. I think that it will be better for us to have questions after all speeches, and then we'll have some kind of discussion. So now, as a way of continuing of presentation of speeches, I would like to ask Dr. Alexander Lot
to present his report, and he will tell us, I think, about the incident in Kerch Strait, and through the prism of the law enforcement and armed attack, if I'm not mistaken. Yeah, so please. Thank you, and good evening. I'm joining you from the Arctic. I'm currently here at the University of Tromsø, carrying out my postdoctoral fellowship project at the Norwegian Center for the Law of the Sea. I was requested to prepare a speech of about 20 minutes, but you may always interrupt me earlier. First, let me share with you my slides. Is it possible? I can see that. So I will check the Yes. possibility. So you see that you do not have such ability, yeah? No. Yeah, demonstration of this screen. Yeah, have... so I will make you co-organizer of this conference. Oh, okay. Yeah, so now you can share your screen. Thanks. Please check it. Yeah, how it works. Yeah, you are welcome. Can you see the slides? Yeah. Yeah, we can. Okay, perfect. So, ladies and gentlemen, in my presentation, I will not focus on the legal regime of the Sea of Azov and get straight from the law of the sea perspective. I published a research article on that matter in the Ocean Development and International Law earlier this year. And of course, you are free to ask me questions from that perspective. Instead, this presentation seeks to contribute to the debate over the nature of hybrid conflicts by exploring the Kerch Strait incident from the perspective of the interrelationship between discriminatory navigational restrictions, coercion, armed attack, and law enforcement. John Allen, Ben Hodges, and Julian Linley French began their recent book on future war with the thesis that a new comprehensive concept of security is essential for an effective deterrence against a mixture of threats that stretches across a complex and interlocking mosaic of hybrid, cyber, and hyper warfare. In this context, I will address the problem of so-called gray zones, in which it is unclear whether the rules of naval warfare or law enforcement should be applied to assess the legality of the coastal state's use of force or direct coercion on the sea. The so-called gray zone can be understood as a space short of clear-cut military action, wherein the aggressor creates enough ambiguity for reaching its strategic objectives without engaging in an open offensive. The aggressor usually uses such gray zones to complicate decision-making on the legality of its actions in conflict situations. This is partly due to the fact that it remains unclear what is the threshold for the applicability of the law of naval warfare in hybrid warfare situations. Hybrid naval warfare tends to occur in such complex situations. Excuse me, I received the notification that the screen sharing is paused. Can you but see the slides? we still can see the third slide of your presentation, so the map of Europe. So you can see it. Yeah, we can. Perfect, thanks. So hybrid naval conflicts tend to occur in such complex situations where navigation through a strait is governed by parallel legal regimes. This occurs where states disagree on the passage regime that applies to a particular strait.
This can be due to, for example, the Strait States' persistent objection to the regime of transit passage, or its abstaining from ratifying UNCLOS, as illustrated by the case of the Strait of Hormuz. This may also occur because of the non-recognition of an unlawful territorial annexation, as in the Kerch Strait, or user states' objection to Strait States' continuity, as in the case of the Estonian Straits. The parallel legal regimes may result in situations where parties to a dispute may be in diametrically opposing positions over whether international navigation through a particular strait is regulated by the right of transit passage, non-suspendable innocent passage, specific treaty regime, or permit-based passage. Such legal uncertainty is a fertile ground for the escalation of hybrid conflicts. For example, Ukraine claims that passage through the Kerch Strait is regulated by the regime of transit passage, whereas Russia considers that Kerch Strait is subject to a specific treaty regime under the 2003 agreement between Russia and Ukraine on cooperation in the use of the Sea of Azov and the Kerch Strait. Similarly, the United States considers that the regime of transit passage applies to its ships and aircraft in and over the Strait of Hormuz, while Iran recognizes the applicability of the right of innocent passage. Such disputes over parallel legal regimes of a strait often lead to actual maritime incidents and conflicts between the parties. Based on the incidents in the Black Sea, the Strait of Hormuz, the Baltic Sea, and the South China Sea in the past decade, one may reasonably argue that state practice demonstrates the increasing use of hybrid naval warfare techniques. Historians have pointed out that hybrid warfare is not a distinctly new phenomenon, and instead simply constitutes a novel term for a centuries-old concept. Although rapid developments in technology have made it now possible to adopt more sophisticated means of hybrid warfare, including cyber warfare, states should still principally be able to classify any incidents of hybrid warfare under either the ramifications of armed conflict or peacetime law enforcement operations. A new legal framework for hybrid naval warfare that falls between the laws of peace and war would risk creating additional ambiguities in assessing the legality of the aggressor's actions in the so-called gray zone. Instead, legally speaking, it might be reasonable to wait for international judicial bodies to establish a solid case law on differences between military and law enforcement operations. However, this approach entails a risk that international courts and tribunals might not meet the expectations in their proceedings to address the phenomenon of gray zone conflict. I will touch upon this soon with a focus on the oil platforms case. In general, where disputes arise over the interpretation of the applicable laws in situations concerning gray zones in whatever field of law, recourse is made to courts for justice and legal certainty. The first case brought before the ICJ in 1947 concerned the passage of warships through a strait, the coastal state of which deemed such passage prejudicial to its security interests and used force against these warships, consequently damaging the warships and causing casualties among the servicemen. The circumstances of the Corfu Channel case are strikingly similar to the case that Ukraine brought before the Annex 7 Arbitration Tribunal over 70 years later
in the dispute concerning the Kerch Strait incident. Now, in the Corfu Channel case, the ICJ provided much needed clarity on the thresholds and limits of the right of innocent passage through straits and the legal concept of strait. The ongoing arbitral proceedings can clarify the thresholds subject to which the passage of warships through a disputed maritime area is governed by the rules of naval warfare, and in which cases such passage remains regulated by peacetime rules of the law of the sea. In this context, it becomes increasingly important to acknowledge the limits of an armed conflict. This is relevant for differentiating armed conflicts from law enforcement operations, particularly in view of lack of an established case law that would draw a clear and systemic distinction between these two legal concepts. The definitions of an armed conflict, as shown on the slide that you hopefully can see, do not mention the criterion of most grave use of force that had a significant role in the ICJ's 2003 judgment in the oil platforms case. I find that the criterion pertaining to the gravity of an aggression is one of the key elements that has created a so-called room of maneuver for states involved in hybrid naval warfare. The recent hybrid naval conflicts demonstrate that states have got accustomed to reaching their strategic objectives and tactical aims via means of low intensity clashes at sea that do not necessarily constitute an armed attack under the current case law of international courts and tribunals. For example, is Russia's aggression against Ukrainian warships in the Kerch Strait a most grave use of force, as interpreted by the ICJ in the Nicaragua and oil platforms cases? Distinct from the oil platforms case and the 1988 mine attacks against the United States warships in the Persian Gulf, it was clear in the Kerch Strait incident that the use of force was specifically targeted against the Ukrainian warships. However, it is unclear whether this constituted a most grave form of the use of force. The ICLOS found in its provisional order on the Kerch Strait incident that, I quote, what occurred appears to be the use of force in the context of a law enforcement operation rather than a military operation, end of quote. The classification of the Kerch Strait incident as falling within the ambit of the use of arms in the law enforcement paradigm does not necessarily mean that, according to the ICLOS provisional assessment, the measures taken by Russia were in conformity with the threshold of the prohibition of the threat or use of force under Article 2, Section 4 of the UN Charter. Use of arms in the law enforcement framework can amount to a breach of the prohibition of the threat or use of force. Likewise, the use of arms in the military activities paradigm can fall short of the threshold of Article 2, Section 4 of the UN Charter. In other words, a violation of the prohibition of the threat or use of force is not really dependent on whether the relevant measures are classified under the law enforcement or military activities paradigm. It has been observed that the use of arms in peacetime law enforcement operations is not sufficiently regulated
under international law, and that the rules stem mainly from human rights law. Law enforcement operations traditionally fall under the legal framework of domestic administrative law. Under administrative law, law enforcement measures need to have a clear legal basis in the relevant domestic legal acts, must observe the principle of proportionality, and cannot amount to any abuse of discretion. The Annex 7 Arbitral Tribunal has stated in the arbitration between Guyana and Suriname that when force is used in law enforcement activities, recourse to force must be unavoidable, reasonable, and necessary. This conforms to the position of the I clause in the MV Saiga case number 2. The rules on the use of arms are stricter in law enforcement operations as compared with the rules of self-defense and humanitarian law. As Phil and Fleck explained, the principle of absolute necessity implies in law enforcement operations that, I quote, the use of force must be the last resort for achieving a legitimate purpose, which, in the extreme, would justify the destruction of life. By contrast, under the right of self-defense, it is more liberally permitted to target such persons who are legitimate targets in an armed conflict. Furthermore, combatants are not subjected to the stringent checks and balances that are designed to ensure the legality of peacetime use of arms in law enforcement operations. In addition, the legality of incidental harm is assessed based on different standards under international humanitarian law and law enforcement operations. Overall, there is no clear-cut criteria for differentiating between whether a particular incident falls under the legal framework of humanitarian law or law enforcement. Yet, the primary criteria for the differentiation between the two paradigms are the status, function, or conduct of the person against whom force may be used. In this context, I find that the use of force by a state against the warships of another state, as in the case of the Kerch Strait incident, falls prima facie within the framework of military activities paradigm, although the I clause reached in its preliminary assessment a contrary conclusion. To sum up, a victim state in a low-intensity hybrid naval warfare risks the possibility of being eventually dubbed as an aggressor state if it has subjectively deemed itself entitled to the right of self-defense. This would cause, among other things, reputational harm to the actual victim state. In effect, such potential outcome can shift the general ramifications of a hybrid naval conflict in favor of the initial aggressor, as the victim state needs to exercise self-restraint in gray zone conflicts when responding to an actual armed attack that possibly does not meet the strict threshold of Article 51 of the UN Charter as interpreted by international judicial bodies. Instead of debating about the need for creating a new legal framework that would govern incidents falling in gray zone, it is rather desirable that international courts and tribunals use the cases brought before them to start closing the door for hybrid naval conflicts. One possibility for international courts and tribunals for achieving this objective is by way of interpreting more broadly the limits of an armed attack. Alternatively, it is possible to uphold the strict threshold of an armed attack and the right of self-defense
and assess the legality of hybrid naval conflicts prima facie from the perspective of law enforcement operations. This approach has been adopted in the context of the so-called war on terror. Yet, in recent years, the main threats to maritime security have shifted away from terrorism and piracy. Instead, the world has returned to a so-called great power competition between major maritime powers. We have witnessed a rapid rise of interstate conflicts in the maritime domain in the past years, including the 2018 Kerch Strait incident, 2019 Limpet mine attacks in the Strait of Hormuz, attacks against international shipping in and around the Bab el-Mandeb Strait in the wider framework of the Yemeni armed conflict, and the ongoing hybrid naval warfare between Israel and Iran. In the light of these developments, one may argue that instead of shifting the legal governance of such incidents to the purview of law enforcement operations that traditionally falls under the framework of peacetime administrative law, it is rather desirable that the use of force between states and against states remains regulated under the jus ad bellum and jus in bello. After all, attacks against other states carried out by states themselves by means of using firearms, explosive devices, sabotage, traditionally fall under the legal framework of international humanitarian law. Thank you for your attention, and I look forward to the discussion. Yeah, thank you, Professor Lott. So I think it was very interesting speech about and report about the incident, actually, which had a lot of informational discussion within the scholar sources and mass media in Ukraine. I think that having rights as mediator and with agreement with Timur Korotkий and Professor Bogutsky, I would like to continue the report because my report will be dedicated to the general legal observations about the international legal regulation of relations within the Black Sea, within the Azov Sea and Kerch Strait. Also, I will present my report on Ukrainian for our part of audience who is not familiar with English, to be introduced into the topic. Отже, я продовжу українською мовою. На правах модератора я хотів би дещо змінити черговість, оскільки моя доповідь вона буде присвячена загальним питанням міжнародного правового регулювання відносин в Азовському морі і Керченській протоці. А потім вже професор Богуцький і професор Короткий, вони, скажімо, по окремим аспектам, окремим питанням нададуть свою доповідь. Отже, якщо говорити про міжнародно-правовий статус Азовського моря та Керченської протоки, то цей правовий статус регулюється низкою документів. Ну, зрозуміло, що перше – це Конвенція ООН з морського права, і потім низка договорів і документів, які були укладені між Російською Федерацією і Україною. Це договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон, договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво використання Азовського моря і Керченської протоки, угода між урядом України і урядом Російської Федерації про торгівельне судноплавство та угода між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавства в Азовському морі та Керченській протоці. Серед цих договорів важливо відмітити, що договір про дружбу та співробітництво він був денонсований Верховною Радою України у 2019 році. Більшість цих договорів вони є рамковими і відсилають до необхідності укладення додаткових угод задля врегулювання тих чи інших прикордонних питань.
Якраз ось в цьому контексті є яскравим прикладом є договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон, де питання статусу і кордонів в Азовському морі і в Керченській протоці не врегульовано, і вказано, що це має здійснено окремою угодою відповідно до міжнародного права. І тут цікаво, що обидві держави наголошують на тому, що це вважається внутрішніми водами. Поки що не будемо розбирати, скажімо, там терміни, наскільки вони застосовані в цій ситуації. Потім, так само наслідуючи цей самий підхід, договір між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, він підтверджує, що ці води є внутрішніми водами, але що питання кордону має бути врегульовано окремою угодою. І ця угода так і не була укладена, яка б врегульовувала питання кордонів і саме детального використання Азовського моря і Керченської протоки. Проте тут важливо відзначити, що за цією угодою тут наголошується на тому, що кораблі як України, так і Росією користуються повною свободою судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці. І також цікавий аспект цієї угоді, дещо інший термін використовується, тому що тут вже сказано про те, що ці води є історично внутрішніми водами. Тобто в цій угоді використовуються дві концепції міжнародно-правові: концепція історичних вод і концепція внутрішніх вод. І ось тут якраз і виникає питання стосовно на які із концепцій саме стояли сторони договору для обґрунтування статусу вод Азовського моря та Керченської протоки. Ще одна угода між Кабінетом міністрів України та урядом Росії про заходи щодо забезпечення безпеки мореплавства в Азовському морі та Керченській протоці, вона взагалі не стосується статусу вод в цьому регіоні, а лише забезпечує такі технічні аспекти використання і діяльності в цих водах. Які з цього можна зробити висновки? По-перше, чітко міжнародно-правовий статус не врегульований. Тобто всі ці угоди відсилають до необхідності укладення додаткової угоди, яка б здійснила розмежування морського кордону, а з огляду ще й на використання ось цієї спірних термінів історичні внутрішні води, міжнародно-правовий статус, він є, скажімо так, достеменно невизначений. Але із важливих наслідків цих угод можна зробити перше, що судна України юридично користуються повною свободою мореплавства в акваторії Азовського моря і Керченської протоки. По-друге, про те, що ось це питання розмежування кордонів, воно фактично зависло в повітрі і так і не було врегульовано. Ну і третє, це я вже ще казав, що це ось це питання статусу. Що це все ж таки історичні води, чи це внутрішні води? Щодо питань вирішення спорів і як ось із зазначені угоди врегульовують питання, професор Армстед, до речі, зазначив про те, що необхідно відшуковувати засоби вирішення спорів. Так ось увесь цей блок договорів фактично не передбачає засобів вирішення міжнародних спорів. Єдиний документ, який є, це Конвенція ООН з морського права, із цих, яка містить якісь обов'язкові засоби вирішення спорів, і до яких Україна і звертається. У нас є велика кількість прикладів, коли Україна використовувала саме можливості Конвенції ООН з морського права задля вирішення спорів, пов'язаних з інцидентами з Російською Федерацією. Тут що? Обидві сторони, як Україна, так і Росія, послались на додаток 7. Це обов'язковий арбітраж, а відповідно до положень Конвенції ООН з морського права, арбітраж є обов'язковим для цих двох держав. Проте важливо пам'ятати, що обидві держави зробили застереження
до обов'язкових засобів вирішення міжнародних спорів. Так, Україна заявила, що ця згода не поширюється на спори щодо розмежування морських кордонів, спори пов'язані з історичними затоками та спори стосовно військової діяльності. Росія заявила, що спори не можуть бути, ці засоби не можуть бути застосовані до делімітації морських кордонів, спорів, пов'язаних з історичними затоками або правовими підставами, спорів стосовно військової діяльності, включно зі спорами стосовно військової діяльності державних суден та літальних апаратів, або спорами щодо діяльності по забезпеченню дотримання законів і здійснення суверенних прав та юрисдикцій, а також спорів, стосовно яких Рада безпеки ООН здійснює функції відповідно до статуту ООН. Як бачите, ці застереження доволі обширні і, на щастя, і тестувались на користь України у рішенні Міжнародного морського трибуналу ІТЛОС, коли розглядалось питання захоплення українських суден Бердянський Ян Капут. Також, ось якщо говорити про якісь загальні міжнародно-правові концепції, які є важливими з точки зору розуміння ситуації, то тут необхідно розібратись з такими термінами, як додатково як окупація і анексія. Тому я хотів би ще час певний приділити цьому. Нагадаю, можливо, комусь, що під окупацією розуміється тимчасове заняття збройними силами території супротивника. Окупація має місце під час збройного конфлікту, і вона не залежить від того, чи був оголошений стан війни, чи не був оголошений стан війни. Крім того, скажімо, окупація не залежить від того, чи була здійснений спротив цій окупації, чи не було спротиву цій окупації. Окупація, вона не є неправомірною по своїй суті. Тому що окупація є логічним продовженням збройного конфлікту. Правомірність або неправомірність окупації, вона визначається тим, чи правомірно була застосована сила в міжнародних відносинах. Якщо ж окупація встановлена, вона має відповідати певним критеріям, які є фактично такими звичаєвими критеріями міжнародного гуманітарного права. По-перше, вона має мати тимчасовий характер, має бути наявність держави жертви як сторони окупаційних відносин, стан війни або вторгнення збройних сил окуповуючої держави в окуповану державу, прийняття окуповуючої держави на себе функції управління, і відповідність режиму окупації нормам міжнародного права та міжнародно-правове визнання факту окупації. Я не буду в деталях вже розповідати про сам режим окупації. В основному він зводиться до того, що держава-окупант зобов'язана підтримувати стан на окупованій території, який був до режиму окупації. Якщо розглянути ці критерії, то тоді у застосуванні до нашої ситуації стає очевидним, що Російська Федерація здійснила окупацію Криму. Окупація Криму здійснюється в порушення норм міжнародного права, оскільки базується на неправомірному застосуванні сили Російської Федерації проти України. Режим окупації здійснюється в порушення норм міжнародного права, оскільки Росія відмовляється застосовувати режим окупації, тобто не визнає режим окупації, не здійснює цей режим на тимчасовій основі, і цей режим окупації характеризується численними порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. І останнє, це про що я хотів би такий із таких загальних концепцій, це питання анексії. Під анексією розуміється заволодіння територією, яка раніше знаходилась під суверенітетом іншої держави, державою-загарбником,
яке здійснюється через односторонній акт, прийнятий після захоплення цієї території. На відміну від окупації, анексія є неправомірною сама по собі. І вона є одним з видів агресії. Визнання факту анексії, тобто коли хтось визнає, що анексія відбулася, не означає легітимізацію анексії. Тому анексія, оскільки вона є неправовою і суперечить міжнародному праву сама по собі, не потребує в додаткових якихось кваліфікаціях, там правомірна, неправомірна, законна, незаконна. Якщо з цього боку розглядати, то тоді, і виходячи з нормативних актів, які були прийняті Російською Федерацією, і часу, коли вони були прийняті, очевидним стає, що ці дії підпадають під зазначені ознаки анексії. Тому не є дивним, що вони не визнаються міжнародно-правовою спільнотою. Це такі ось загальні моменти, про які я хотів сказати, які я вважаю є важливими для розуміння міжнародно-правової характеристики ситуації в Азовському морі, Керченській протоці і щодо Криму. І думаю, мої колеги далі продовжать розкривати цю тему. Ось професор Богуцький, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, він хотів розповісти про щодо національного права і можливості застосування національного права до таких провокативних дій Російської Федерації. Доброго дня, дякую за можливість висловитись під час цікавого заходу, який організований Українською асоціацією міжнародного права. Якщо ми аналізуємо ситуацію, яка склалась навколо Криму в Чорному морі, ну і далі в Азовському морі, то, звичайно, чимало питань, які стосуються безпосередньо міжнародного права. І тут колеги дійсно підкреслили, що ці питання є достатньо складними, навіть термінологічно є про що говорити, і дискусія тут має право на життя. Хоча, з іншого боку, реалії такі, що засвідчують результат неправомірних протиправних дій і з позиції міжнародного права, ну і з позиції національного права, хоча це питання ще є, напевно, не менш складним, ніж питання, які стосуються міжнародно-правової оцінки дій агресора, яким є Російська Федерація, за наслідками окупації території Криму. Якщо аналізувати можливості застосування національного законодавства, національного права до тих відносин, які складаються, а вони складаються, на жаль, таким чином, що в будь-якому випадку Російська Федерація демонструє силу у відносинах і демонструє цю силу достатньо відверто. Попри невизнання міжнародною спільнотою будь-яких дій, які би засвідчували про перехід окремих територій України під юрисдикцією Російської Федерації, а фактично це йдеться, звичайно, про окупацію, я тут з колегами згоден, питання застосування національного законодавства, українського законодавства є важливим. В контексті випадку, який стався стосовно, ну, будемо говорити про вже відомі факти, про те, що намір застосування воєнної сили стосовно мирного переходу британського есмінця Defender. Це є достатньо такий чіткий приклад і достатньо відверті дії Російської Федерації, які продемонстрували своє ставлення до контролю над окупованими ними територіями, у тому числі на прилеглій до території Криму, морській території моря. Безумовно, правова оцінка таких порушень і ситуацій засновується на системному аналізі ситуації. І стверджувати лише виключно стосовно
порушень норм національного законодавства неможливо, оскільки дійсно ми маємо виходити з міжнародно-правової оцінки. І вже в подальшому робити якісь висновки стосовно можливості застосування національного законодавства. Проте, безумовно, без застосування внутрішньодержавного права, тобто національного права, в такій ситуації неможливо здійснити чітку і правильну і достеменну юридичну кваліфікацію дій. Яка ж мета? І як мета дії стосовно перешкоджання мирному проходу, в даному випадку британського есмінця Defender? На наше переконання, мета є підкреслити і продемонструвати можливості контролю над тією територією, яку Російська Федерація вважає власною територією. Хоча, звичайно, це не суперечить нормам міжнародного права, і з такою позицією абсолютно неможливо погодитись. І, звичайно, позиція України в даному випадку однозначна позиція, що це є дії протиправні. А тому в умовах протиправності з позиції міжнародного права, в контексті міжнародного права, в умовах протиправності таких дій, видається, що можна було би більш просто вирішувати питання кваліфікації за національним законодавством. Юридична кваліфікація таких дій засвідчить про вчинення кримінального правопорушення. Мова про юрисдикцію в даному випадку, звичайно, може бути, але коли йдеться про юрисдикцію, то в будь-якому випадку Кримінальний кодекс України дозволяє кваліфікувати такі дії як кримінально протиправні. Якщо акт застосування воєнної сили доведений до кінця Збройними силами Російської Федерації або ж Федеральною прикордонною службою, і ці дії виявляють певну чітку агресію по відношенню до корабля, який здійснює мирний прохід у водах Чорного моря біля Криму, територія, яка вважається відповідно до міжнародного права, і, звичайно, з позицією України це так, територія України. Тому в такому випадку можливо застосовувати, здійснювати юридичну кваліфікацію за ознаками злочину в залежності від спрямування умислу і від інтенсивності характеру дій, як планування, підготовка, ведення агресивної війни або ж агресивних дій. Я думаю, що в даному випадку це було би правомірно. У випадку, який мав насправді фактично стосовно проходу британського есмінця Defender, можна говорити про замах на вчинення такого кримінального правопорушення. В будь-якому випадку є підстави вважати, що в даному разі йдеться про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфікується за статтею 437 Кримінального кодексу України. Як я вже сказав, це йдеться про ведення агресивної війни або ж агресивних воєнних дій. З іншого боку, і тут я погоджуюсь і з паном Захаром Тропіним, тут потрібно аналізувати ситуацію з позиції дотримання норм міжнародного гуманітарного права, про що ще колеги, напевно, і будуть говорити, і це теж буде вірно. У випадку порушення норм міжнародного гуманітарного права при вчиненні таких дій додатковою кваліфікацією може бути кваліфікація за статтею 438 Кримінального кодексу України. Чому в даному випадку є важливим ось такий підхід і чому це необхідно здійснювати? Безумовно, в такій ситуації така оцінка і така кваліфікація, такий підхід засвідчує про захист суверенітету і територіальної цілісності України, про що ми не можемо в даному випадку ні замовчувати і не можемо не демонструвати саме такої правової позиції. З огляду на особливості законодавства про національну безпеку України, як і в такому ж випадку будь-якої держави, це є актуальним і, на моє переконання, правильним. Дякую за увагу. Так, дякую, Павло Петрович, за доповідь. Наш брифінг надалі продовжить Тимур Короткий із доповіддю про статус Азовського моря, Керченської протоки, а також про
правову кваліфікацію дій щодо HMS Defender. Так, запрошую. Мікрофон, пане Тимуре, мікрофон включіть, будь ласка. Дякую. Сегодня у меня второе выступление по теме, связанной с Черным и Азовским морем и агрессией Российской Федерации против Украины. Первое было посвящено ответственности Российской Федерации за загрязнение Черного и Азовского морей вследствие оккупации Крыма, то есть более частной проблеме и в несколько иной аудитории. И если в первом докладе я сделал акцент в первую очередь на конкретных международно-правовых инструментах призвания Российской Федерации к международно-правовой ответственности за загрязнение морской среды в контексте оккупации Крыма, то настоящее выступление я позволю себе начать с иных тезисов. Систематизации основных нарушений Российской Федерации международного морского права в Азовском и Черном море, связанных и обусловленных агрессией Российской Федерации против Украины и временной оккупацией Крыма. В частности, к ним относятся строительство моста через Керченский пролив, захват украинских буровых вышек в исключительной экономической зоне Украины в районе Крыма, ограничение судоходства через Керченский пролив и в Азовском море в целом, ограничение суверенитета Украины во внутренних морских водах и территориального моря вокруг временно оккупированного Крыма, нарушение суверенных прав и юрисдикции Украины в исключительной экономической зоне Украины в районе Крыма, незаконное осуществление использования живых и неживых ресурсов в исключительной экономической зоне Украины, Керченский инцидент, о котором сегодня уже шла речь, усилением военно-морской группировки во времени оккупированном Крыму, которая порождает угрозы региональной безопасности, угрозы судоходства в Черном море и также существенные имеет экологические последствия. Международно противоправное и длительное перекрытие значительных акваторий Черного моря под предлогом проведения учений и маневров, приводящих к вызовам и угрозам для свободы судоходства в Черном море, а также нарушение прав третьих государств на осуществление мирного прохода в территориальном море Украины в районе оккупированного Крыма, включая недавний инцидент с проходом британского эсминца. В целом эти действия составляют и являются последствиями агрессии Российской Федерации против Украины и временной оккупации Крыма. Их международно-правовая противоправность обусловлена в первую очередь нарушением Российской Федерации императивных норм международного права, запрещающих агрессию. Собственно, эти нарушения и обосновывают противоправность деятельности Российской Федерации на оккупированных территориях, их последствия и ее ответственность, которая в данной ситуации выходит за рамки простых обязательств государства по обеспечению жизнедеятельности населения на оккупированной территории. Это касается строительства моста через Керченский пролив и его последствий, которые, несомненно, присваиваются Российской Федерации и влекут ее международно-правовую ответственность, включая обязательство возместить причиненный ущерб, милитаризацию Крыма и Черного, а также Азовского морей, включая наращивание военно-морской группировки в Крыму, проведение учений в Черном море, особенно что касается учений и всей военно-морской деятельности в территориальных водах Украины. Любые действия и бездействия государства-агрессора, влекущие нарушение прав и интересов Украины и третьих государств в Азовском и Черных морях. В то же время эти действия Российской Федерации являются нарушением, затрагивающим интересы не только Украины, но и третьих государств. В первую очередь принципов и норм международного морского права и ряда региональных и двусторонних соглашений, регулирующих отдельные вопросы, связанные с охраной Черного моря, статусом и режимом Азовского моря. Основополагающим документом современного международного права в части регулирования отношений в рамках использования морских пространств является, соответственно, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая, несомненно, является применимым договором к указанным отношениям в силу участия в ней как Украины, так и Российской Федерации и большинства государств, нормы которые обуславливают противоправность поведения Российской Федерации в Черном и Азовском море. Что касается Конвенции 1982 года, то она также важна для нас как
комплексностью, так и наличием уникальной системы разрешения споров, предусматривающей наличие органа по разрешению споров между государствами-участниками конвенции. Собственно, этим уже дважды воспользовалась Украина, прибегнув к созданию арбитражного трибунала или арбитража в соответствии с приложением 7 Конвенции, который является органом по разрешению споров по конвенции между Украиной и Российской Федерацией. Первый арбитражный трибунал касается спора о нарушении России Конвенции, он по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море, вызванные в том числе строительством моста через Керченский пролив, юрисдикция по которому уже признана трибуналом. К сожалению, в части остальных требований трибунал пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по вопросам, которые касаются прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку он не имеет юрисдикции решать вопросы суверенитета над полуостровом. Безусловно, Российская Федерация нарушает суверенные права и юрисдикцию в исключительной экономической зоне Украины в водах вблизи Крыма. Эти нарушения, которые были частью иска в арбитражный трибунал, являются нарушением соответствующих положений Конвенции по морскому праву в части режима исключительной экономической зоны и иных разделов Конвенции. Также Российская Федерация нарушает суверенитет Украины в территориальных водах Украины в районе Крыма, включая, во-первых, возможность осуществлять права прибрежного государства в территориальном море, и, во-вторых, контролировать осуществление положений Конвенции 1982 года, относящихся к условиям мирного прохода. Нахождение и деятельность военно-морского флота Российской Федерации в территориальных водах Украины, безусловно, нарушает положение мирного прохода, а проводимые учения наносят серьезный экологический ущерб морской среде. Собственно говоря, эти нормы в том числе были нарушены Российской Федерацией в ходе Керченского инцидента. Однако перед непосредственным анализом норм международного морского права я позволю себе остановиться на некоторых вопросах, связанных со статусом и режимом морских пространств в контексте вооруженного конфликта. Важным моментом является то, что территория государства является только внутренние морские территориальные воды. И, собственно, только в отношении этих пространств можно говорить о режиме оккупации и обязанностях государства-оккупанта. В отношении исключительной экономической зоны прибрежное государство обладает суверенными правами и юрисдикцией. И исключительная экономическая зона в смысле режима военной оккупации оккупирована быть не может. Оккупация не порождает прав на нее. Но могут быть нарушены суверенные права и юрисдикция прибрежного государства. Это вопросы, связанные с нарушением Российской Федерации положений Конвенции по морскому праву, являющихся результатом агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, и затрагивающие права и интересы Украины как прибрежного государства. Но есть также значительное количество международно-правовых норм и принципов международного морского права, нарушенных Российской Федерацией в Азовском и Черном море и затрагивающих права и интересы третьих государств. И основным из этих нарушений является посягательство на свободу судоходства в Черном и Азовском море и производного от него права мирного прохода. Первым в этом ряду нарушений стоит ограничение свободы судоходства военных кораблей и торговых судов Украины и прохода торговых судов третьих государств в Азовское море через Керченский пролив в соответствии с положениями Конвенции 1982 года и договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Также, на наш взгляд, закрытие Российской Федерации значительных пространств в Черном море на длительный период под видом проведения учений и маневров является не только нарушением суверенитета, прав и интересов Украины как прибрежного государства, а также посягательством на права всех государств, закрепленных в статьях 88 и 89 Конвенции 1982 года. И недавний инцидент, связанный с попыткой воспрепятствовать проходу британского эсминца через территориальное море Украины вблизи Крыма, является примером грубого нарушения Российской Федерации принципов и норм международного морского права. Несомненно, проход британского эскадренного эсминца был абсолютно правомерным. Мирный проход иностранных военных кораблей через территориальные воды прибрежного государства, право, гарантированное разделом 3 части 2 Конвенции по морскому праву,
участником которой является как Великобритания, так и Российская Федерация. В целом, необходимо отметить, что агрессивная политика Российской Федерации, последовательно направленная на милитаризацию Черного и Азовского моря, ограничение свободы судоходства в них и нарушение прав Украины как прибрежного государства. Эта политика является продолжением агрессии Российской Федерации против Украины и временной оккупации Крыма, который одновременно является и объектом, и плацдармом для реализации этой политики, создающей вызовы и угрозы для Украины, третьих государств и региональной безопасности в целом. Именно поэтому противостояние этой политики должно осуществляться совместными действиями государств, а международное право является важным инструментом и основанием этих действий, как это имело место с проходом британского эсминца через украинские территориальные воды в районе временно оккупированного Крыма. Его международно-правовое и военно-политическое значение состоит в следующем. Непризнание временной оккупации Крыма Россией и попыток аннексии Крыма. Осуждение нарушений Российской Федерации основополагающих принципов международного права в отношении территориальной целостности Украины, запрета применения силы в международных отношениях, подтверждение господства международного права и демонстрация нетерпимости в отношении его нарушений. Противодействие попыткам Российской Федерации установить контроль над регионом и закрыть проливы и прибрежные районы для судоходства. И обеспечение баланса сил в регионе вопреки агрессивному поведению Российской Федерации и попыткам милитаризации Крыма. И на наш взгляд, именно такой ответ и такие действия могут остановить Российскую Федерацию в ее агрессивной политике в Черном и Азовском море. Спасибо за внимание. Дякую, пане Тимуре. Отже, доповіді завершені, тобто всі фахівці висловили свої позиції. Зараз запрошую задавати запитання в письмовому вигляді, в загальний чат можете задавати запитання і адресувати як всім доповідачам, так і комусь окремо з приводу доповідей, які пролунали. Okay, so everybody is welcome to put questions. I think that I will start again having rights as moderator, because by listening reports of Alexander Lot, of Professor Armstead, I have some questions. So first of all, my question to Alexander Lot, and to due to his report, you discussed such issues as law enforcement operations and military operations. Whether you considered Arctic Sunrise case and in understanding of these terms, I mean law enforcement operation and military operation, and also practice of ITLOS Tribunal, International Tribunal of the Law of the Seas, who also in this respect made some decisions about the interpretation of law enforcement operations and military operations. Thank you. Thank you. Well, Arctic Sunrise case, to the extent of my knowledge, meets the criteria of a law enforcement operation. At least this was the intention of the Russian Federation to approach that incident from its domestic administrative law perspective. The ITLOS practice, I briefly mentioned the MV Saiga case. The general rule
under the Law of the Sea Tribunal, as well as the practice of the Arbitral Tribunal of Annex 7 of the Law of the Sea Convention, is that the use of force must be unavoidable, reasonable, and necessary. And this does not add much to the general understanding of let's say, the principles of the use of force under law enforcement operations under domestic administrative law. So, for example, in the cases that I discuss with my students at the University of Tartu in the administrative law course, we constantly use the same principles. And I think what the arbitral tribunal in the Kerch Strait incident case may pay specific attention to and thereby contribute to the already existing case law of various judicial bodies is to really elaborate on the differentiation between military activities and law enforcement operations, because the distinction between these two paradigms is really not clear. And I mean, even the Kerch Strait incident itself has been heavily debated in the relevant legal literature as to whether it falls under one paradigm or the other. Even at the University of Tromsø, where I'm currently carrying out my research, there was one master thesis that approached the Kerch Strait incident particularly from that perspective. And there have been quite a few webinars in recent years where some eminent scholars have, similarly to what I argued today, reached the conclusion that the incident between Ukraine and Russia in 2018 rather meets the characteristics of a military operation, contrary to what the ITLAS found in its preliminary assessment. Okay, thank you. Thank you. And again, I'm sorry, but my question to Professor Armstead, the matter is that in context of this situation and with HMS Defender, it was largely discussed such type of operations which are conducted by United Kingdom, by United States naval operations, which are called as freedom of navigation operations. Do you know something about them, and can you tell us about such type of operations? Well, let me say this in context of the overall question that you've asked first, the difference between military operations and security operations. I think that's very important when we look at freedom of the sea, freedom of navigation type operations. Law enforcement is typically conducted within the territorial waters of the state, and it is to inspect and enforce the customs or administrative law of the state controlling those territorial waters, as opposed to military operations, which is the use of force or threat of force to restrict or impede operations of the vessels of a foreign state or to deny access. So if we straighten that out first. Now, our use of the US Navy's use of freedom of the seas operation, typically we are acting first diplomatic
as a persistent protester. That is, we have announced publicly through our embassy with the particular country, or perhaps at the United Nations, but we have announced publicly that we object to whatever the restriction happens to be, the use of a particular waterway. Typically, these are straits where this problem occurs, or where the territorial sea has a very large expanse, as some nations are claiming up to 200 miles. They're going to the outer continental shelf. So we protest that that is beyond the scope of customary international law, and that our vessels, typically naval vessels, armed vessels, will from time to time transit those particular waters. But we have announced ahead of time that we are persistent objectors to whatever the claim happens to be. Do you have a particular incident you want to discuss, or does that solve the problem? No, Does that answer? for us just to understand the general what is freedom of navigation operations, because this Yes. this issue was largely discussed when there was a discussion of HMS Defender situation. So for us just to understand what it is. Yes, well, Okay. that's what it amounts to, principally. Now, individual circumstances may require some special declaration. Certainly, we don't want to create a dangerous situation. We are typically not interested in evoking an armed conflict by the operation, which is why I say ahead of time, diplomatically, it's announced that we are persistent objectors under principles of international law. Then this is essentially the execution of that objection, how we make the objection. So think of it as it's a military operation, but it's part of a diplomatic solution in which we've announced our interpretation of the international law, objecting to the state which has the restriction. Окей, thank you. Thank you. Да, і thank you very much. Скажімо так, також пропозиція до всіх. Можете ставити запитання і в усній формі, але ну просто якось індикуйте, що ви бажаєте задати це запитання. Так, тут у нас пролунало запитання до Павла Петровича від Андрія Чвалюка стосовно, як ви оцінюєте управлінську діяльність окупантів у Криму у сфері морського рибальства. Тому, Павло Петрович, я прошу так, ну ви вже письмово відповіли, але, ну скажімо так, озвучте, можливо. Мікрофон. Павло Петрович, мікрофон. Перепрошую. Це питання, звичайно, є важливим у контексті взагалі управлінської діяльності окупанта на території Криму. Фактично йдеться про здійснення контролю над окупованою територією, і ця ситуація відома міжнародному праву. Я думаю, тут стосовно кваліфікації якихось складнощів особливих немає. Але що стосується морського рибальства, ну, я думаю, що це є ще одним підтвердженням таких дій окупанта. І, напевно, потребує окремої оцінки. Але в даному випадку потрібно ще враховувати шкоду, яка спричиняється в Україні від таких дій. І з урахуванням цього можна було б робити повну оцінку. Ну, очевидно, захист – це складне питання. Швидше всього, тут міжнародно-правові мають діяти інструменти, ніж національні, скажімо так. Хоча, безумовно, питання є важливим і комплексним. Дякую. Дякую за відповідь. Так, ще, можливо, якісь запитання? Будь ласка, ставте. Any questions, please provide to our speakers. Так. Захар Володимирович, ну, ви, в принципі, планували 1,5 години, тобто вже 17. Да, тобто вже у нас вже час, да, десь там завершується. Ну, Okay, so we are lacking of time, so it is end of our time, which was dedicated to our meeting. Okay, thank you for our speakers. I think that we will end our meeting.
It was very interesting to hear your reports, very informative, very interesting. Дякую всім присутнім за участь в цьому брифінгу. Було дуже цікаво, інформативні доповіді. До зустрічі на наступних брифінгах, які, думаю, будуть анонсовані Українською асоціацією міжнародного права. So, thank you and goodbye. До побачення. So, Дякуємо, thank you very much.